сейчас ем йогурт с семечками, заправляю. Потому что просто йогурт я есть не могу, не знаю, мне как-то не так. И мы едем гулять. Муж сегодня едет в тир стрелять из каких-то автоматов или не знаю из чего, в общем, что он там выберет. Вот. А мы с ребенком будем гулять на площадочке. Такой у нас план. Так что увидимся там. Он сам катается? Он качается? Приехали уже? На горку пойдем? Давай, спускайся, я спускаюсь. Опа. Вот такой тут трактор. Огромный. Ку-ку. Ку-ку. Спускайся. О. Самолетики видишь? Привет, самолетик. Опа. Самолетик. Детская площадка вот такая. Прикольно. Они болеют. Да, это маленький. Ой, как Да? Ой, как что? Это не малыш? Малыш. Да. Ой, так что это? Присел такая на него. Мирка, ты с овечками. Да. Это маленькая овечка? Да, это... Так, мы пришли уже на другую площадку. Тут вот так. А где мои игрушки? Эта площадка уже была у нас в одном ролике. Я хочу на лодке. Малышочек мой играет. У нас получился такой день. Мы весь день на детских площадках. Всем привет еще раз. Мы весь день на детских площадках. Так прошел весь день, вот реально. Сейчас приедет муж со своего стрельбища, если у него будут какие-то там видюшечки, я сюда вставлю. А так мы пойдем поедим и, наверное, поедем домой. Вот такой вот мамский день, стандартный, буднический, можно сказать, хотя сегодня суббота. Вот. Разница только в том, что мы сейчас на площадке в Будапеште, а не в Пакше. Вот и все. Больше новостей вроде бы нет. Насчет карточек посольство дало согласие, и в скором времени у нас появятся карты, вот это вот ковидные, в общем, пропускные карты. И тогда я думаю, что мы пойдем и на всяческие выставки, музеи и обязательно в зоопарк детский. Я прям очень хочу. Потому что мы издалека несколько месяцев назад видели за забором слона. Скажи, а ты купи слона, да? Собака. Не иди к собаке. Где папа? Спасибо за слона, говори. Спасибо. Говори громче. Спасибо. Для кого? Я сияние. Нравится слон? Ага. Да?
Килиманник. Огромный. Огромный. Да. Да. And here is the gun from which this was copied, the German Mauser K98. This one was made in 1943 by Mauser. Yes. This has the swastika stamp and everything in it. If you open it, you can load it. You can only load 5 into it, and you want to shoot 6, so you can divide however you want your 6 rounds. Well, if you don't mind, I will load 5, we'll shoot 5, and then the last Okay. one. This cannot be closed on an empty magazine, which is a Okay. clever thing, because in combat and in dark, it prevents soldiers from clicking their guns empty in a stress situation. Yeah. Akadom a Mauser. Hoztam be magamnak Moisit itt van. Köszi. Ezt viszont elveszem, mert ezzel régeztem. Ugye? Így van. Nem tudom, miben rakom. Most van bent, ott gyűjtöm az asztalon. Okay. And you also want this. Uh-huh. That's the Lee Enfield Mark IV number 1. Sorry, number 4 Mark 1 version. Number 4 Mark 1. Branch, 1945. Yeah, 1945. That's what the British troops used in the Second World War in most, the biggest number. There were several iterations, the jungle carbine, and but that was produced in the largest number in the So during this the is Second World War. infantry rifle, it's not a carbine as I understand, it's just Nyugodtan felülről lefelé ordinary kísérelni. infantry rifle. Nagyon. Yes, it has several very advanced thinking features, like the detachable magazine, 10 rounds magazine. Although they were issued 5 rounds loading strips, but 2 of them filled it. But as far as I know, there was no spare magazine issued. They only had once. But once you get a few, it could be handy and quick to load. And Because also it's 10 rounds, so 10 rounds, yeah. And the design of the rifle, if you see the charging handle, is slightly different from other rifles, in a way that this can be fired, and they did. oh, yeah, with your middle finger. Yeah. And in this way, you could nearly get the fire rate of a semi-automatic rifle. Trained, But you have to be experienced. yeah, to a shoot trained it. British soldier were able to maintain quite a volume of fire with this on the field. So this fires 303 British, this one, which is a nice cartridge. It's not that powerful like the 3006 or the 7.92 Mauser. Most jó lesz. It's a rimmed cartridge, similar to your 7.62 Russian. Yes, And and sometimes it can be put in the, especially at First World War rifles. Yeah. Most in infantry, long rifle. And
all the British, not with this thing, but this Mark Yes, III. I have those. The bore diameter, the actual, the grooves and the lengths are the same. The 7.62 Russian and the 303 British, because the Russians measure the caliber differently than the rest of the world. Yes, yes, I know. Lines. 1 line, 2 lines, 3 lines. So it's not a 7.62, it's 3 lines rifle, infantry rifle. Yeah, and it's 7.9 something at the Yeah, end. yes, the same. it's 7.62, but actually it's 7.8 or 9 or Yes. something like that. So it's exactly the same bullet like this in terms of diameter. So the barrels are interchangeable, and the chamber can be replaced and refinished. So I have the First World War Mark I rifle chambered for 7.62 Russian. This is more, it's cheaper, and it's Still used. available. Yeah, and it's still being used. Megküzdünk ezért a Readily három available. lövésért. So I decided to have one if I'm short Csináljon, of vagy 3 próbálkozol vele. British to give something to the customer. Yeah. Most of them they won't Jó, love this, but oké. yeah, so they are easily interchangeable. Yeah, exactly. Very similar. Good. So you have 6 of these, right? You can put all of them into the magazine or charge it from up, Well, whichever you want. If I have an opportunity to put You have it to into press the that magazine. very hard. That thing. Yes. Pull it out. Put the rounds in. That's good. That's correct. You can load it and shoot it. It cocks on close. It cocks the firing pin when you close it. Most rifle cocks on open. Okay. This one cocks on close, so that's why the little resistance at the very end in the movement of the bolt. As the optic. Very nice trigger. Yeah, Cozy. it's meant for precision. Yeah. And it's not that hard picking thing. Yeah. It's comfortable to It's shoot. comfortable to shoot, and you know this thing is quite cozy. Yeah. Okay. I think it will be the last. Okay, then you go for the Swiss. Yeah. Okay, I just removed the magazine. They remained in gorgeous condition because the Swiss never Absolutely. fought the Brand war. new. They never used it. They just kept it in their locker. So the Swiss rifles are still beautiful. Yeah. It's very hard to find the same condition from these war. Because I think it's 1930s, but they Yes, it's a 31. Huh? It's 1931. Oh, but they still produce them from 30s to 60s or 70s, I think. Yes, but they kept it in very, very nice, you see, mint condition. Yeah, absolutely, brand new. So, Yeah, that's it.
Oh, sorry. But it's sorry. yeah. Thank you. So that you won't get snow into the Yeah. barrel in the Swiss mountains. Oops. Yeah, that's why you That's need why I have glasses. to wear the glasses. Yeah, right. Yeah. The bullet would just shoot it off, but let's keep it. You want you don't want to have snow in the Yeah, barrel. yes. All right, and The last one, yeah, the last one not the best, but the is legendary. a 1943. So it's war era manufacture. So Yes. it's shit quality, but Yeah, but that represents their value. I Yeah. have another one. I have several, but this one, for example, is a Hungarian made oh, because we used it Uh-huh. after the war, and this one is Hungarian made from 50 something, 54. Yeah, 54. and this It 43. only differs from the markings, nothing else. They are completely interchangeable. Yep. Okay. So I got 6. Yes. Árulka, hozol még Ennyi? moly szilőszer? Ennyi? 3. 3. You get more, just put them in. Ez az utolsó fuskája, aztán fotóidő. You've shot this already probably in Russia, no? Yeah. Only Mosin. Yeah. In our shooting range, due to law, we have only Mosin. Very rare civil Mauser. It's you know, it's like hunting carbine, Yeah. and that's it. The Red Army probably captured it in millions. Millions, after the yeah, war, but they still at the they consider this war material. yeah, they still in something locker rooms. Yes. For the next generation, like MP40 or something like Yes, that. So I can imagine. MG 42. 42s, I imagine. Yep. Yeah. All right. Great experience, absolutely. Szóval mindegyikkel lehet kifeszkedni, meg a lapot is el lehet nyomni, csak ne csapogtassák egyiket sem, meg párat a szeregességbe, hiszen egyébként üresek, csak you can take pictures with all of them, pose with them, he'll help you with the picture if you Okay. need, but do not operate the action. from No, now. no, Okay? absolutely, yeah. And can I take? Of this? course you can. Okay. Take them. Okay.
A izéket ne szedd össze, mondom, a Sturmigurmi. Sturmigurmikat, mert azok Mindig nem tudom repettek. kimondani Sturmigurmi, Sturmigever, Mondd Sturmgevernek, tök mindegy. Sturmigurmi. Sturmigurmit ne szedd össze, mert végig vannak repedve. Jó. Pedig pont gondoltam rá, hogy tudod, ide kiraktam az asztalra, ami maradt. Na mondom, hogyha ez ma úgy se kell, akkor hazaviszek egyet, úgyse is, tudod. Mondom, Igen? és úgy nézlek téged, te meg... Aha. Nem mondom, akkor nem. So, can I ask you Yeah. to take a few pictures of me with the rifle? Yes. Yes. Yeah. Oh, and no problem. Right. Yeah. Like Yeah. this. Yes. I will, if you don't mind, stand like this. Yeah, you can. I'll just step out of the picture. Yeah, yeah. Can I remove the glasses? Yes, you can. Okay. Okay. Lee Enfield. Wow. Just standing like this. Mauser as well. Előfordul. Ez egy szovjet DTS-41, egy ilyen nagy dobtár van, ez lesz benne, és ezt úgy kell fogni, hogy itt tudod fogni itt a hajó, és akkor így tudsz ezzel is 10 lőni. 71 méterre a dobtárba, de csak 10 lőni. Ez egy amerikai Thompson M1A1-es puska, ez a híres Tommy Gun, ami az 1721-es, 27-es, 28-as változat volt, annak a hadi változata, ezt lényegesen egyszerűsítették meg, olcsósítottak rajta, ez már azt a nagy dobtárat ugye nem tudja befogadni, ez már csak ezeket a szekrénytárakat tudja befogadni, nem a tetején van a felhúzókkal, hanem oldalt, tehát sokat egyszerűsítettek rajta, 45-ös ACP hőszerrel működik, és 10 fogtok ezzel is lőni. Lesz aztán egy másik amerikai puska. Ők voltak a világon az elsők, akik öntöltő puskát rendszeresítettek nagy számban, és ez pedig egy M1-es Garant puska, ez 30-06-os töltényen működik. Egy ilyen fémklipből kell tölteni, 8 töltő fér a bal klipbe, kívülről, ezt így kipöccinti maga fölött, és így piringel egyet. 3-at fogtok ezzel lőni, és aztán itt van a briteknek az SMLE, ez a SMLE, Short Magazine Lee Enfield elnevezésű puskája. Ennek különböző változatait használták egészen az 50-es évek végéig, az első világháború, sőt már a búrháborútól kezdve. Ez a Number 4 Mark 1 változat, amit a második világháborúban a legnagyobb számban használtak. 303-as british lőszerrel működik, ennek egy kivehető 10 töltényes tára van, de ez mit sem számított, hogy tartaléktárat nem rendszeresítettek hozzá, és csak 5-ös töltőrécekkel lehetett tölteni. De egyébként egy nagyon jó kis szerkezet, és nem is olyan brutálisan nagyon druk. Ez a németek gonosz Mauser K98K puskája, ez 792-es Mauser lőszer tüzelt akkor, most így 85-es lőszerrel használjuk. Ennek is 5 töltény fért a tárába, ez nagyon finoman működő szerkentyű, egyébként a legjobb fordulózás puskák egyike. 3-at fogtok ezzel is lőni, és végül lesz egy szovjet Mosin Nagant 1891/30-as puska, amit mi magyarok is használtunk a második világháború után, ugye a szovjet benyomások miatt. M48-as puska néven. Ez 762x54-es lőszert tüzel, és 5 töltény fér ennek is a tárába, 3 fogtok
Ez egy kicsit nehézkesen működik, mint némelyik szovjet fegyver, tehát úgy birkózgatni kell, meg úgy nyugodtan lehet vele hadakozni, jó, hogy le tudjátok csukni a zárat adott esetben. Jó, ezek lesznek a puskáikok. Most elmagyarázom Vitalinek is, megmutogatom, hogy neki mit lesznek, csak nem tudom fejből. Azt mondja, hogy what are you going to shoot, Vitali? Lebel. Yes. Le lebel. Lebel. Papasha. Yeah. No. 7.62 Tokarev. STG 44. Sturmgewehr. Yeah, You've Sturmgewehr. got the Sturmgewehr. You've got the label. This one, the M93 version, which fires 8x50 label, French. has a tube magazine. When you operate this, make sure to use swift movements to operate. Okay. If you don't do it like this, Yes. it will not operate the lifter. Okay, and in order to, when you close it down, this handle should be knocked down by Okay, this. So I if see. you do it smoothly, first it will not open the lifter. Second, it It will won't not, close the bolt. Yes, it won't close this down to pick up the next cartridge. Mess with this. Close it down. Okay, good. So that will be the level in 3 shots. And what else? The M1 carbine. The M1 carbine, I just Yes. wrote here. It's 30 carbine. The caliber you get 5 shots on that, and also the Swiss. the Swiss Schmidt Rubin rifle, which is a straight pull rifle. So you just with of course with a loaded magazine. Yeah. So just push it like that. Good. 7.5 Swiss is the caliber. You get 3 shots on that, and you want the Springfield. 1903. That's the Mark I version, which was used by U.S. troops during the First World War. As you can see, this was prepared for the Patterson device. Yes, as I know well. what it is. Yeah. That's the final evolution of the lever action rifles, they say. Well, sorry, the bolt action rifles, they say. It's a direct copy of the Mauser 98. They actually had to pay royalty to the war because they lost the lawsuit Mauser against. Yeah, and what else? You also want the Mosin and Mauser and Lee Enfield as well. And the Mosin nugget. Yeah, right. Twice those. All right, you got plenty of targets to shoot. Oops. Okay, empty. It's empty. Nice. Thank you. You didn't